Assalamu alaikum. Barka ku da kasancewa tare da Arewa Tutorials. Sunana Munir Ibrahim. A yau za mu yi darasi ne akan probability. A wasu jami'o'i da yawa sukan yi probability a matsayin course inda wasu sukan kira shi star 111, wasu star 101 da sauransu. Domin kasancewa da tutorial din probability, za ku iya tuntuɓar mu a shafinmu na YouTube mai suna Arewa Tutorial. Kuma domin wani ƙorafi ko tambayoyi, za ku iya tuntuɓa ta a email ɗina manirmas@gmail.com ko a number wayata wadda kuka gani kamar haka. Mun gode. Mu kasance tare da ku a probability. To, kamar yadda muka ce za mu tattauna akan probability wanda a wasu jami'o'i akan kira shi star 111, star 101 da dai sauransu. A cikin probability abinda za mu fara tattaunawa shine set theory. A set theory sai mu fara dubawa me ake kira set. Idan kuka duba a shafinmu na Arewa Tutorial a YouTube mun yi bayani akan set theory, duk da haka zan koma bayani akan set. Aka ce a set is a collection of well-defined object. Set wani tari ne na wasu abubuwa da aka aza ko aka lissafa a tsari ko yanda aka saka a tsari. Aka ba da misali kamar set of even numbers from 1 to 0. Set ɗin even numbers from 1 to 0. Idan aka ce even numbers, abin da ake nufi da even numbers, nambobin da idan ka raba su da biyu, za ka iya raba su biyu ba tare da komai ya rabe, kamar 4, kamar 6, amma kamar 7 ba za ka iya raba ta biyu ba, dole sai ka samu, sai dai ta zama 3 da rabi, 3 da rabi. Even numbers, nambobin da idan ka raba su biyu ba abin da zai rage. To aka ce kamar set ɗin even numbers ko from 1 zuwa 10, daga 1 har zuwa 10. Don haka kun ga kamar wannan set zai kasance kenan haka 2, 4, 6, 8 har zuwa 10. Wanda waɗannan idan kuka tuna muna kiransu element na set, shi kuma set ɗin nan idan muka so za mu iya sa shi kila mu ce A is equal to wannan set ɗin. Definition ɗinmu na biyu za mu yi bayani akan random experiment. Aka ce a random experiment is an experiment whose outcome is not known until it is observed. Abin da ake kira random experiment wani abu ne wanda za a yi wanda baka san abin da za a samu a abun ba, sakamakon da za a samu sai har bayan an ƙara abin. Misali yanzu kamar a ce zaɓen da aka yi a Najeriya, kafin zaɓe ba za ka ce ga wanda zai ci ba, baka da tabbaci sai an ƙare sannan za ka gani. Kamar yanzu idan ka ɗauko ƙwandala ka jefa, a statistics ƙwandala muna cewa tana da side guda biyu, ɗayan muna kiran shi head, ɗayan tail. Idan ka jefa ƙwandala ba za ka san head za ta bayar ba ko tail sai har bayan ka jefa ta nuna. Amma kamar yanzu idan ka ɗauko yaji, za ka ci yaji, kafin ka ci yaji, in ka ci yaji confirm ka san dole za ka je yajin. Don haka abin da random experiment ɗin da baka san abin da zai faru ba sai bayan ka observing. To, sai muka dawo muka zo a definition ɗinmu na uku. Aka yi bayani akan sample space. Abin da ake kira sample space is a set of all outcome of a random experiment. Abin da ake kira sample space outcome na random experiment. Kamar me yanzu, duk outcome ɗaya in ka haɗa su gaba ɗaya a wuri ɗaya shi muke kira sample space. Muna representing ɗin sample space da wannan alama ga ta a haka. Wannan alamar ita ke nufin sample space. Misali, kamar yanzu idan ka ɗauka ƙwandala ka jefa ƙwandala tana da head. Kamar bari na bada misali, kamar toss a coin. Idan ka yi tossing ɗin ƙwandala, za ka samu abu biyu. Na farko akwai ko dai ka samu head ko ta baka tail. To idan ka haɗa su biyu ɗin ko head ko tail, to gaba ɗayansu shi muke ce ma sample space. Ko maybe idan ka jefa ɗan dice, wannan abu wanda ake ludo da shi, wanda ke da fuska kusan guda 6, idan ka jefa shi, kun ga ko shi sample space ɗin ne zai zama duk abin da za ka iya samu, zai iya ba da fuska mai 1 ko 2 ko 3 ko 4 ko 5 ko 6. A nan muka kai ga definition ɗinmu na 4 wanda shi ne sample point. Abin da ake kira sample point is an element of a sample space. Duk wani abu da ke cikin sample space muna kira ne sample point. Kamar yanzu a nan idan muka yi tossing ɗin coin, 1 sample point ce, 2 sample point ce, 3 duk kowanne sample point ne. H ma nan muna iya kiranta sample point, T ma sample point ce. So, daga nan sai muka kai ga definition ɗinmu na events. Me ake kira events? An event is any collection of elements of a sample space.
abin da ake kira event duk wani collection na elements na sample space. Bayan kana da sample space ɗinka maybe sai ka sa wata doka. Kamar yanzu kila ka ce bayan ka yi tossing ɗin coin A ta zama kamar yanzu in ce example throw a die. Idan kai throwing ɗin die ɗinka ma'ana wannan ɗan lido idan kai throwing ɗin shi kun ga sample space zai kasance what 1 2 3 4 5 6 zai zama 1 2 3 4 dole cikinsu zai bada wata fuska ɗaya. To abin da ake kira event set na za ka ɗauka na wasu abubuwa da za ka iya samu. Kila na ce let A ta zama kila event of what getting what even number. Ya zama A event ta wanda za ka samu what even number ma'ana nambobi tsakanin what wanda ke rabuwa za ka iya raba su sau biyu ba tare da komai ya rage ba. Kun ga kenan A ɗinmu za ta zama 2 4 6. Wannan shi muke kira event. Event kuma koyaushe duk abin da ke ciki yana cikin sample space don haka shi yasa muke kira ne A is a subset of sample space kuma ga yanda muke rubuta shi. Daga nan kuma muka je zuwa what me ake ce ma event ya yi occurring. Ana kira event A occur in ya zama what if we observe what an outcome that is a member of the set din. Event na occurring in ya zama what har abin yayi kamar yanzu idan na ce nan bayan kai throwing din die abin nan event din what getting din 2 4 6 to yan har ya zama ka samu 2 4 6 din wannan event yayi occurring. Amma in ya zama baka samu mesu ba event din A din what bai occurring ba. So daga nan sai muka je a wasu 'yan bayanai akan experiment. Sai muka fara akan toss a coin 3 times. Kai tossing coin what so uku. Idan kai tossing coin so uku ga sample space ɗinka. Ka ɗauko coin guda uku. Kowane kun san yana da fuska biyu head and tail. To za ka iya samun maybe head ko ka samu what head guda shi kuma na uku ya bada tail ko ka samu head tail ya kuma bada guda ya bada head ko ka samu head tail ko kuma kila ya zama ma duka tail ka samu ga ukun ko ya zama tail head tail ko ya zama tail head ko na ƙarshe kuma kila ya zama tail head. Waɗannan guda takwas su ne outcomes ɗin da za mu iya samu. Idan kuka je kuka duba lecture mu ta power sets a arewa tutorial za ku ga ƙarin bayani akan wannan abu. To wannan what shine what experiment ɗinmu. Ina iya ba da event let what A be what event ko of what getting what 2 heads only. Events ɗin da za ka samu 2 heads ko bari na ce 2 heads and what maybe and 1 tail. Event ɗin da za ka samu head biyu tail uku. Kun ga kenan A ɗinmu za ta kasance sai mu duba ina muke da head biyu 1 tail zai zama HHT nan kuma HTH duk nan muna da head biyu tail ɗaya ba sai wannan what sai wannan THH. To wannan ƙarin bayani ne akan abin da muke ce ma event. So daga nan kuma sai ga ƙarin bayani ɗaya throw dice twice. Kai throwing ɗin die 2 dice kana da dice guda biyu kai throwing ɗinsu. To kun san dice suna da fuska guda 6 za ka iya samun 1 2 da sauransu. To su kuma idan kai throwing ɗinsu ga ƙa'ida sample space ɗinka zai kasance za ka iya samun 1 ko guda ya baka 1 guda kila ya baka 1 guda ya baka 2 har dai zuwa ƙarshe dai kila su baka 6 6 wanda idan muna son mu yi shortcut ɗin wannan za mu sa shi a haka sai mu ce muna da 1 2 3 4 5 6 a matsayin fuskokinmu nan kuma 1 2 3 4 5 6 a matsayin koshi fuskokin die ɗin. Ka ko ya bada 1 1 muna cewa nan 1 2 1 3 1 4 1 5 haka dai za ka yi ta yi shi 1 6 har zuwa ƙarshe. Ɗinmu kenan zai kasance zai ɗauki waɗannan element. To wani misali kamar ba a ce an bamu event let A ta zama event of getting sum of 6 me ake nufi cikin waɗannan event ɗinka ka samu A ɗinka za ta zama event ne na cikin element ɗin nan naka za ka ɗauki waɗanda idan aka haɗa su za su ba da 6 sai mu fara duba 1 plus 1 wannan 2 zai bamu ko ba zai yi ba 1 plus 2 3 zai bamu har dai sai mun kawo ga wannan 1 plus 5 zai bamu 6 sai mu ɗauko shi 1 5 ko na idan muka zo wannan 2 4 shi zai muna
idan muka haɗa su 6 sai 3 sai wannan 4 sai 5 so kun ga waɗanda kawai muke da, kun ga a ɗinmu ya zama event ne wanda duk element ɗin da muka ɗauka idan kai plusin ɗinsu za ka ga sun baka 6. Definition ɗinmu na 7 shine Venn diagram. Venn diagram is a diagram describing the relationship between event and sample space. Venn diagram wani kamar hoto ne haka ko wani drawing ne wanda ke bayani akan alaƙar da tsakanin event da sample space wanda ka bayani akan ta. Mu aka bada misali aka ce sannan a koda yaushe a Venn diagram shi sample space ɗin mu gaba ɗaya muna sa shi kamar square haka, irin maybe salon haka square, zan muku bayani shi kuma event mu muna sa su in cycle, za ku gani dai a misalin mu nan. Suka ce let wannan ya zama shine sample space ɗin mu ko, and what a b event so that x is a vowel in what abin nan. Kun ga file ɗin mu sample space ɗin mu na da a b c d e f, sannan shi event ɗin mu aka ce yana ɗauka element x wanda me element ɗin ga x, sai aka ce such that element ɗin ga x vowel na ciki, don haka a sai mu duba a ɗin mu kenan cikin nan ina muke da vowel, kun san vowel a e o u a ko, muna da daga a c e su kaɗai ne vowels cikin nan, don haka shine. To idan muka zo abinda kawai ake kira Venn diagram sai mu zana rectangle haka ko square dai, in muka zana shi haka wannan gaba ɗayan shi shine sample space ɗin, sai mu ce muna da event a ko, to shi event muna sa shi a cycle, sai mu ce me a cikin event ɗin a da e ko, su kuma sauran fa duka suna waje ko, sai zama saura su b su c da d da f su sai mu rubuta su waje. Kun ga nuna sample space yana ɗauka komai, shi kuma wannan ko da ma na riga na ga muku subset event ko da ma sai subset of sample space. Daga nan sai muka kai ga operations na sample space, sai aka ce let a be 2 events on the same sample space, ya zama maybe kana da event biyu a sample space ɗinka, then the union of a and b is given by a union b is element what s, so that s belong to a and what x belong to, or s belong to what both. Abinda ake ce a union b kawai element na wanda ko akwai shi cikin event ɗinka a ko akwai shi cikin event ɗinka na b. Za mu ba da misalin shi. Shi kuma intersection abinda yake nufi shi kuma abinda akwai shi a a kuma akwai shi a b, ko ina akwai shi. Misalin shi shine, zan ba ku misalin shi a nan zai isa. Kamar kana da event, abinda ake nufi maybe ina da event a haka, ina da event b haka, kila wannan shine b wannan shine a. Abinda kawai ake nufi da union ɗinsu a union b, kawai abinda akwai shi nan ko akwai shi a nan ko akwai shi ma a ko ina, don haka duk abinda ke a nan yana cikin a union b ɗinmu. To shi kuma in muka zo a intersection b, idan ina da su a haka ga a ga b a nan ko, abinda a intersection b abinda suka yi sharing wanda kowanne na da shi, kun ga wannan space shi kaɗai ne kowanne na da shi inda ya overlapping, wannan shi muke kira intersection. Complement of an event a is written as a prime, muna kiran wannan wataran prime ko a complement, is given by what, ga abin nan din shi definition din shi. A prime is what element wanda element din nan akwai shi a sample space din gaba daya but babu shi a event din kai. Kamar yanzu in na ce what ka yi drawing din die, ka kila dice na gaya muku dan ludo ko wanda ke da fuska 6, ka samo kila ya zama event ina shi za ka samu 1, to me a complement, duk sauran set din da ke ɗaukar sauran ba za ka samu 1 ba, shine a complement, kamar opposite ɗi ne. Kamar misali yanzu shi kuma Venn diagram ɗin shi ko, abinda kawai ake nufi kamar a ce ga a ɗin mu nan ko, to abinda a complement duk wanga space da baya cikin a, abinda a complement wanga space din wanda baya a cikin a shine what a complement. Kamar yanzu a misalin mu na baya, kamar a misalin mu wannan misali, a complement din mu kenan za ta kasance me da abubuwan da ba sa a cikin a ko, za ta kasance b c d what f. To sai ga misalai mun tarar anan. Misali na farko aka ce let's sample space din mu ya zama 1 3 5 7 har zuwa 15, a din mu ta zama yanda kuka ganta anan b c ko, sai aka ce find a complement. Ya za mu samu a complement? In muka zo solution din mu number 1 a complement ko, sai mu me ake nufi da a complement, abinda akwai shi a sample space din nan but babu shi a a, sai mu duba me na farko 1 sai me 5 9 13 and what 15.
Na biyu aka ce mu samu A union B, na gaya muku A union B abinda akwai shi a A ko akwai shi a B ko kuma ko ina ma akwai shi. Don haka A union B ɗinmu za mu fara rubuta duk abin da ke a cikin A 3, 7, 11 sannan mu haɗa da wanda ke a cikin B sannan na gama ba a maimaitawa tunda akwai 3 nan akwai 3 nan ɗayan nan ta isar ma sauran. Don haka kawai za mu sa 9 C what 13. Sai na uku aka ce A intersection C, kamar yadda na gaya muku intersection abinda akwai shi a nan kuma akwai shi akwai ina, wanda akwai shi a A akwai shi a C. Ina ganin kamar 7 da 11 kawai ne akwai ko a ina 7 11. Sai na ƙarshe sai suka ce to shi A intersection C ɗin gami a complement ɗin shi A intersection shi C complement. To abinda za mu duba ba ga set ɗinmu na A intersection C ba, to complement duk abinda ba wannan ba shi ake nufi da complement. Don haka zai zama 1 3 5, kun ga ba za mu sa 7 batun daga ta anan 9 13 and 15. Misalinmu na biyu mun ɗauko shi daga cikin lecture note na ɗan Fodiyo na STA 111. A lecture note ɗin aka ce find the union of A1 union A2 and the intersection A1 intersection A2 of the following. Ga sunan ko aka bada misalan ga sunan kamar haka na rubuta Udu STA 111 note lecture note. Idan za ku santa ana kiranta a times mai hafshin kare. So, sai mu fara da question ɗinmu na farko. Aka ce A1 x is equal, yana da element x wanda x ɗin ne is what 0 1 2. Kun ga kenan A ɗinmu is equal to kenan what tana ɗaukar element 0 1 what 2 ko A2 ɗinmu kuma ita kuma tana ɗaukar what x, so that x ɗin nan me element ɗin kenan 2 3 4 tana ɗaukar 2 3 4. Don haka idan muka zo A1 union A2 kenan zai zama sai mu haɗa wanda abinda akwai shi a nan ko akwai shi a nan ko akwai shi a duka zai zama 0 1 2 3 4 sai mu haɗe su duka ko. Sai tambaya ta biyu, sorry an ce kuma hadda intersection ɗin sai mu ce A1 intersection A2 me akwai shi a nan akwai shi a nan kamar 2 kawai ce ko. A wannan misalin muke da A1 ga ta nan A2 ga ta nan abinda ake nufi A1 0 is less than x, ma'ana element ɗin da ke cikin A1 sun fi x ko sun fi 0 amma ba su kai what 2 ba. Nan kuma fa element ɗin da ɗai amma ba su kai ba su da kai 3 ba, kila za su iya tsaya 2.9 da sauransu. To idan aka ce A union 1 union A2 za mu haɗa element ɗin nan gaba ɗaya. Haka ce element ɗin nan ba su kai 0 ba, nan kuma har sun fi ɗaya. Don haka za ka ɗaiɗo miye ƙarami a nan da miye babba a nan. Don haka sai zama x sai ka ce so da sai nan ka ɗauki wannan 0 mi take da anan less than ko x, ita kuma wannan sai ka ɗauki ta less than what 3 shine union ɗinka, ma'ana da 0 har zuwa what 3 kenan. Sai shi kuma intersection ɗinsu A1 intersection A2 tunda wannan is between 0 and 2 wannan kuma tsakanin 1 zuwa 3, to me tsakanin su ko idan kuka lura abin da ke a tsakanin su zai kasance, bari na baku misali. A1 ɗinmu bari in ce tana daga nan 0 zuwa what 2 ko. A2 ɗinmu maybe ina da line naka, shi kuma A2 tana daga 1 zuwa 3, nan shine A1 ɗinmu daga nan zuwa nan, A2 ɗinmu shi kuma daga 1 har zuwa 3 ko. To kun ga me a tsakaninsu daga 1 zuwa what 2 shine tsakaninsu. Don haka x da dot, amma za mu dubi daga 1 less than or equal to gare ta ko 1 less than or equal to x less than what 2, amma ita less than gare ta shine a tsakaninsu. Na uku sai aka ce shi yana da sauki, wannan abun da ke a nan da wanda ke a nan ko in muka haɗa su kun ga A1 union A2 ɗinmu zai zama idan muka haɗe su gaba ɗaya kun ga zai zama wata, sai mu fara sa na farkon 0 0 0 1 1 1 sai mu haɗa da wannan ko ba za mu maimaita ba sai zama 1 2 2 1 shikenan. Sai kuma intersection ɗinsu A1 intersection A2 sai mu duba shi kuma abinda akwai shi a nan akwai shi a nan kamar 1 1 kawai ne shi kaɗai ne akwai shi a ko'ina. Sai misalinmu na hudu, wannan misalin ko shi idan kuka lura yana da A1 so that yana da coordinate x da y wanda x ga yanda aka samu ta y ga yanda aka samu ta ko. Wannan ma A2 muna da x da y ga yanda aka samu x ga yanda aka samu y. To ko a wannan zamu yi, idan zamu yi union din shi zamu fara da gefen x sannan mu dawo mu yi gefen y. Idan muka dawo a gefen x aka ce wata sai mu zana number line din mu zana shaka 0 1 1 2 maybe kila mu tsaya a 3
sai mu ce 0 to 2 ko, sai ya zama muna da 0 to what 2 ko, sai mu a A2 fa muna da what from 1 to 3. This is our what A1 ko, shi kuma A2 from 1 to 3 shi kuma shine what A2 din. To idan kuka lura idan muka hada su gaba daya kamar yadda muka ce ana union ko, zai zama from 0 to what to 3. Don haka zai zama A1 union A2 is equal to, sai mu fara sa xy din mu. Kun ga x muna da from 0 less than x less than 3 ko, from 0 to 3. Idan muka so zo ma intersection din su, idan kuka lura A1 din mu is from daga nan zuwa nan, A2 din mu is daga nan zuwa nan. Kun ga intersection din su ya kasance abinda suka shi sharing daga nan kawai zuwa nan. Don haka zai kasance wannan cycle din kawai, wannan portion din kawai da 1 zuwa daga 1 zuwa 2. Don haka what idan muka zo shi kuma A1 intersection A2, ku yi hakuri na ɗanyen su daban-daban, shi kuma zai zama daga 1 less than x less than 2. Sai mu dawo yanzu gefen y. Idan muka zo gefen y, ita kuma y aka ce what a A1 y is from what, ko shi zamu zana shi 0 1 2 3. A A1 y is from what 0 to 2 ko, sai mu ce from 0 to 2 ko, shi a A1 din shi ko. Amma A2 from 1 to 3 ko shi from 1 to what from 1 to 3, wannan shine A2. Don haka ko shi union din su zai zama za mu haɗe su duka. Kun ga from 0 to what to 3. Don haka a union zai zama 0 less than x less than y sorry less than 3 ko. Shi kuma intersection din su abinda suka yi sharing, in kuka lura abinda kawai suka yi sharing shine daga 1 din nan zuwa 2. Shi kuma zai zama what zai zama, sai mu ce 1 less than y ko less than 2. Wannan shine union, wannan shine intersection din. Partition. Definition din mu yace two events A and B are mutually exclusive or disjoint if A intersection B is empty. Event guda biyu a sample space din kam ana kiran su disjoint ko mutually exclusive in ya zama idan kai intersection din su suna empty, ma'ana ba abin da suka sharing. Informally zan iya bayanin shi a ce event biyu ana cewa they are mutually exclusive in ya zama ba za su faru a lokaci ɗaya ba. Misali shine yanzu idan ka jefa die, event ɗinka kana da event biyu wanda za ka iya samu, ko ya ba da head ko ya ba da tail. Ba za ka jefa die ba hana ce coin ba a lokaci ɗaya ba ka head a lokaci ɗaya ba ka tail, ba zai yiwu ba. To wannan event ɗin they are mutually exclusive. Kamar yanzu ma maybe a zaben shugaban ƙasa na Najeriya, cin Buhari ya ci zaɓe da Atiku ya ci zaɓe, events na wa'anda mutually exclusive na, saboda baiwa a ce Atiku ya ci zaɓe kuma Buhari ya ci. Dole in guda ya ci guda ba zai ci ba, duk wanda ya ci ɗayan bai zai ci ba. To irin wa'annan events su muke ce ma mutually exclusive events. Sai partition of sample space, wannan sample space da kun ganta. Aka ce a partition of sample space is a collection of mutually what exclusive events whose union is what sample space. Collection na irin event ɗin da ka san mutually exclusive baiwa su faru a lokaci ɗaya, idan ka haɗa su duka wa'anda gaba ɗayan su kada ka bar komai, shi muke ce ma partition. Misali kamar yanzu mu ce maybe muna da sample space, muna da ƙwallaye kila guda 4 da ja da green da ja da ɗanyen haki da ɗoruwa da bula. Sai aka sa su a jaka aka ce za ka ɗauki ɗaya. Kun ga dukkan event ɗin ɗaukar ja da event ɗin ɗaukar blue da event ɗin ɗaukar yellow da kowace ɗaya za ka ɗauka ciki is mutually exclusive, don ba zai yiwu ka ɗauki ja ba kuma ka ɗauki green tunda guda ɗaya kawai za ka ɗauka. To wa'annan event ɗin mutually exclusive, to in ka haɗa su duka gaba ɗansu shi muke ce ma partition. Kamar misali na bada misali kamar a Venn diagram na ce wannan ta zama blue, wannan ta zama yellow, wannan green, wannan ja. Idan kuka lura dukkan su ba wanda ke da alaka ya yi sharing wani abu da wani, ba kamar da zuba da muka ce muke yin haka sai mu ce kun ga sun ɗaya overlapping, amma wannan ba wanda ya overlapping, white shi kaɗai yake, green blue ma da sauransu, shi muke ce ma partition. Sai partition na events. Events su kansu ma suna partition, su kansu event. Wannan in kuka lura sample space ne muka yi partition. In kana da red, ball, green da white forman partition ɗinka na nan, to su kansu za ka iya forming ɗin events. Misali da na baya wannan maybe kamar bayan na yi wannan haka ko a wancan misalin namu ina da blue, yellow, red, green. To ina iya forming ɗin partition wanda kowanne na da shi in forming event A. Idan kuka lura wannan event B intersection A, nan kana da Y intersection A,
red intersection A, green intersection A. To in ka haɗa su duka su za su zama partition. Bari na ba da bayani maybe akan A ɗina. Zan iya ɗaukar A ɗina a ce duk ƙwallayen da aka sa a cikin jaka ko a ina ƙwallo biyar aka sa. Kuma kowace ƙwallo an yi mata lamba blue, lamba 1 blue, 2 blue, 3 blue, 4 blue, har 5 blue. Red ma haka 1 red, 2 red. To abinda kila in ba da event ed, abinda event ɗina ka nufi A. Duk lambar da za ka ɗauko number 1 ta za ka ɗauko. In blue ta blue number 1, red number 1. To kun ga ita kanta A na ya partition. Kun ga wanga partition kenan yana nufin what? Za ka ɗauko blue amma blue wacce iri? Mai lamba 1. Wannan kuma fa za ka ɗauko yellow amma yellow mai what? Yellow mai lamba 1. Kun ga in ne partition ɗina haka. Kun ga wanga portion shi ɗaya ka ɗauka what? Yellow mai lamba 1 saura kuma da mai lamba 2 da mai lamba 3 da saura. To wannan cycle ɗin ko shi partition ne. Dan na raba blue mai lamba 1, yellow lamba 1, red lamba 1 da what? Green lamba 1. Daga ƙarshe sai zan yi bayani akan independent events. Muka ce two events are independent in ya zama the occurrence of wani ba zai hana ɗayan ya faru ba. Ma'ana A intersection B ba what empty set ba ne. Ba kamar shi ne kishiyar mutually exclusive inda na ce muku ba za su iya faruwa a lokaci ɗaya ba. Misalin wannan kamar yanzu idan ka ɗauko die guda biyu, coin guda biyu ka jefa. Don guda ya ba da head ba zai hana guda ya ba da head ba ko tail. To duk yana ciki kamar misali kila yanzu kamar misali kila a zaɓe ma da aka yi. Don APC ta ci shugaban ƙasa ba zai hana PDP ta ci gwamna ba. Saboda abubuwa ne wanda suke faruwa daban-daban. Shi muke ce ma amma what ba zai yiwu a ce APC ta ci gwamna ba PDP ta ci gwamna a gari ɗaya kuma lokaci ɗaya. Kun ga ba zai yiwuwa ba. Wannan shine mutually exclusive amma shi independent ɗayan ba zai hana ɗaya ya faru ba.